আজকে আমি আপনাদের যে সার্ভেটি দেখাবো সেটা হচ্ছে ইমেল সাবমিট সার্ভে, 45 সেন্টের একটি সার্ভে। তো জাস্ট আমাদের লিঙ্কটাতে প্রবেশ করব। দেন আমাদের সামনে স্টার্ট এ ক্যারিয়ার টুডে এই ইন্টারফেসটা পেজটা আসবে। দেন আমাদের জিপ কোড এখানে যদি বসানো থাকে তাহলে এইভাবে থাকবে, না যদি থাকে তাহলে এখানে জিপ কোডটা বসায় নিব। দেন ভিউ অ্যামাজন ফ্লিক্স জব এখানে ক্লিক করব। দেন এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম চাইবে, এটা আমরা ইমেল থেকে দিয়ে দিব। দেন কন্টিনিউ, দেন মান্থ, ডেট, ইয়ার বসাই দিব। দেন ইমেল অ্যাড্রেসটা দিব। দেন ফোন নাম্বার, এটা মূলত কপি, যদি আপনার আগে থেকে সেভ করা থাকে তাহলে তো এভাবে আসবে, না হলে বসাই নেবেন এখানে। দেন সাবমিট। দেন এখানে একটা সার্ভে শুরু হবে, তো এগুলো আমরা অ্যান্সার দেব। নো থ্যাঙ্কস করবো এটা। এই জবগুলো নো থ্যাঙ্কস করব। দেন আলাদা একটা ট্যাব ওপেন হইলে ওটা কেটে দিব। দেন এটা নো থ্যাঙ্কস। দেন মেইলটা কপি করে এখানে বসাই দিব, মেইলটা সাবমিট করে দেব। দেন এখানে আমাদের প্রুফ যেটা চাইবে সেটা কিন্তু আমাদের দিতে হবে। তো এই সার্ভেগুলোতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম ইমেল কনফার্ম ইমেল চাই, আবার অনেক ক্ষেত্রে আছে যে লাস্ট পেজ, আই মিন কনফার্মেশন পেজ চাই। এই সার্ভেটাতে কিন্তু কনফার্মেশন মেইল চাইছে, সো এখানে আমাদের কনফার্মেশন মেইল দিতে হবে, না হলে এই সার্ভেটা লাস্টে যে কনগ্রাচুলেশন পেজ আসবে সেটা দিলেই হয়ে যাবে। তো আপনার এই সার্ভেটা করার সময় কনফার্মেশন মেইল চাই, তাহলে আমি যেভাবে দেখাইছি এভাবে, আর যদি না চাই তাহলে এটা লাস্টে যে কনগ্রাচুলেশন একটা পেজ আসবে সেটার স্ক্রিনশট দিলেই হয়ে যাবে। তো আমাদের ইমেলটা চলে আসছে, তো আমি ইমেলের একটা স্ক্রিনশট নিব। দেন স্ক্রিনশটটা সাবমিট করে দেব। তো এই ছিল আজকের সার্ভে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।